Hello guys, this is Soul Raman from I Love Travel. Right now I'm in JBR, Dubai, Jumeirah Beach Residence, and you can look all around the view of the Jumeirah Beach Residence. See, this is the Arab Sea, and behind of that is the Blue Water Island and the observation wheel. Today I am here because of I'll have a snacks on the sky. There, you can see this is a flying cup in JBR. So I'll have a snacks there, like popcorn and some drinks I'll have there. Let me show you. Before I enter there, I need to get the ticket. Actually, I booked the ticket on online. Is website of the Flying Cup, and if you can come directly also here. This is the ticket counter. You can get the ticket from here. But if you book on online, that's also okay. But you need to come with the QR code, and then they will scan and then give you the hard copy of the ticket. And this side is the beach. You can see so many people are in the water. So let's collect the ticket first, and then just look. This is my. Thank you so much. This is my ticket but I need to wait because of the some people are already there. So next two also full. So I have to wait for the third one. Guys, look, it's going up right now. Oh, it's going very fast. And look at the beach side. Because of today too much rush weekend, that's why it's too much rush this side and the other side also. I will be there for 15 minutes. This flight is for 15 minutes until, and this is 360-degree rotating. Just if you can recognize, you can check. It's coming down. Guys, this place is close to DMCC metro station. From there you can come by walk also. If you're not okay, you have to take taxi if you don't have a car. But time is taking similar, 15 to 20 minutes. Ticket price is like starting from the 60 for the kid 4 to 12 age, and for the 13 years and above it will charge 80 dirham, but VAT is not included. This is only for just for the flight. If you want to take like snacks, so there is also pizza. There is a package also, pizza and hot dog, sandwiches, drinks, popcorn. If you want to take that, you have to pay extra. So this was the ticket price, and right now my turn is going up. Guys, I received my drinks and popcorn. Everyone pray that I don't fall down, please. Pore gele sob shesh. I'm going to sit. I'm here. This is most important. I couldn't bring the popcorn because of the heavy air. When I reach up, chances to lose. Now I am 40 meters above ground with a 360 degrees panoramic view of the Dubai coastline with my feet dangling in the air. চল্লিশ মিটার ওপর থেকে এই সমুদ্রের দৃশ্য দেখার মজাই আলাদা। তবে আমি এখন যেই জায়গাটা থেকে এই দৃশ্যটা উপভোগ করতেছি, সেই জায়গা থেকে সবাইকে এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য সাহস এবং মনোবল দুটোই দরকার। কারণ আমি এখন যেই জায়গাটাতে বসে আছি, সেই জায়গাটাতে বসার জন্য অনেক সাহসের দরকার। কারণ আমি নিজে এভাবে দেখাচ্ছে যে আমি অনেক এনজয় করতেছি, বাট ভিতরে আমার বুক দরপর করতেছে। One more important thing need to tell you, this Flying Cup is open from morning 10 o'clock to until midnight. Get elevated 40 meters in the air while you sit back and enjoy refreshments. This is perhaps one of the best way to catch the sunset, but unfortunately I missed it because I am late. Boy, ভিতরে করতেছে, নিচের দিকে তাকাইলে আর বসার মতো থাকে না, অনেক ভয় লাগতেছে সিরিয়াসলি। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, এখনো ভিড় কমতেছে না এখানে। তারপরে আর একটু পরে কমবে, বাট আমি সানসেটটা মিস করেছি। আমার আগের যে দুইটা ছিল ওইটাতে ফুল থাকার কারণে আমার সানসেট দেখতে পারি নাই। সো সূর্য অস্ত যাওয়াটা দেখতে পারিনি, এটা মিস করেছি, দুঃখ লাগতেছে সেটার জন্য। আপনারা যখনই আসবেন চেষ্টা করবেন যে শেষ বিকালে সূর্য অস্ত যাওয়ার
1 থেকে 1.5 ঘন্টা আগে আসার জন্য, তাইলে আপনারা সূর্য অস্ত যাওয়া দেখতে পারবেন। আমার পেছনে যে অবজারভেশন হুইলটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা ম্যানমেড আইল্যান্ডে বানানো, এটা নাম ব্লু ওয়াটার আইল্যান্ড। 15 মিনিট শেষ, এখন নিচের দিকে নেমে যাইতেছে। When I get down, I got back my popcorns. So now I'll have the popcorns because of drinks is over. So this was the video about the flying cup. So I hope you people enjoy. So if you want to come, you should come on before the sunset, like 1 hour and 1.5 hour. So then you can enjoy the sunset. So we'll see you with the next video somewhere, some other places. Don't forget to subscribe and don't forget to share with your friends. And let me know with your wonderful comments how was the video, and don't forget to like. So see you, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো সুন্দর ভালো কোনো প্লেসে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।